Anybody? Do you know what big data is? What? So at least by the name itself, can someone assume what big data is? Can you expect? Can I expect some answer from any one of you that what big data is? Huh? Amount of data. Okay. So like these days, every application, mobile or web applications, hold lots of data, right? So some of these data will be stored in a data store or a DB machine or whatever it is, database. Okay. And then we will fetch through APIs and other means to retrieve the data from the DB and render on the UI. Right. So we will build APIs and many other protocols and many other process that will build to retrieve to handle the data from the DB. Right. Am I right or not? So we can't see. Let's assume there is a mobile application or a web application that I have developed, right? And it uses huge amount of data. For example, for me, let's take 3 GB. Okay. If my mobile application wants 3 GB of data, okay, if I render it in the application itself, okay, what would be the size of my application, mobile application? For example, I have an app to download, for example, Facebook, right? Facebook is an app that I want to download. Currently, if I open in the App Store or Play Store, it will show around 100 MB or 150 MB somewhere, right? Because it holds only the data which is relevant to the UI and other API protocols. For example, if it also holds all the data of the users in the app itself, let's assume what could be the size of the application. It will be around 100 GB will not be sufficient at all. It will be more than hundreds and thousands of GB, petabytes of data. Right. So for example, all of you are users of Facebook. Let's assume every one of your account have some credentials, right? And there is associated with your account. For example, you have set of friends and you have set of friends. You have different set of friends. Everybody have some data related to your account. If all this data is stored in the application itself, right, then the size of the application will be very huge that you can't download and you can't sustain with that amount of size that you have in these days, right? So that's where big data comes into picture, where we will handle huge amount of data, but not inside the application, outside the application through some means in the database or somewhere else, and we will handle that data in the application, right? So that is how we are handling the huge amount of data, and we are processing the data, and then we are utilizing it for our day-to-day usage. Agreed or not? Can someone assume that if you put, okay, can you give me one example of an application which keeps all its data in the app itself and not in the database? Any example? To anybody aware of such examples? Aware of such app? Mostly it would not, until unless if an application is not using huge amount of data, we will not render it in the mobile app or web application, whatever it is. Right? You know what render is, right? Do you know what render is? Render is packaging of this entire application. So you have an UI, you have a backend. Right? For any application, you need a UI support and a backend support. We'll pack together and we'll render the application, the patch. So that we call it as render. Okay, it's a terminology that we use in full stack development and all. So render is what we call it as packaging, rendering on the UI, displaying it on the UI. That's how it is. So that is what render is. You getting it? Are you clear? So that is what it is. Like, to handle huge amount of data, we see handling huge amount of data is also not that easy.
Okay, let's say if I want to process 2 GB of data, processing means we need to remove filters, unnecessary data, uh, issue. So the data that you have might not be that accurate or that not be that filtered that what you want to render in the UI. For example, if I want to display my name in the UI, I need to get the data from the database. I need to refine it based on the user request. For example, I have my full name with 3 words, right? But in the UI, I want to display I want to see only the first word of my name. Okay. But in my database, I'll not store it separately. My full name will be stored in the database. What will happen? My entire full name will be fetched from the DB database, right? I will filter the data to whatever the extent that I want to see in the UI, and then I'll display that in the UI. That means my entire full name will be fetched from the DB, which has 3 words, and only out of which only 1 word will be displayed on the UI, right? So this is processing the data. So the entire data is filtered, and we are processing that to display what is requested by the UI, requested by the user in the UI. So this type of processing is not easy when the data is very huge, right? It'll take some time to handle that, to make the process quicker, faster. To handle these cases, we have many tools. We have developed many tools, which is one such kind is Hadoop. Hadoop is one such tool which process the data in a distributed manner, in a distributed system. Okay. So, like, are you hearing Hadoop for the first time now? Not, not right. I hope not. So, can someone tell me what Hadoop is? Anyone? Just tell me what you understand. What you understood about Hadoop. Just tell me that. That's okay if you're wrong. I am fine with that. But still, what is Hadoop? Just tell me. Whatever you feel. Anyone? Anyone? Hadoop అంటే ఏంటి? తెలీదా? తెలీదు అన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి. That's okay. Guys, if you don't know something, tell that you don't know that. That's absolutely fine. And if you know something, express that. See, you have to understand one thing. The whole point of me taking this lab is not to teach you what to do or how to program. Point is to make you industry ready. Right? So express what you feel. That's okay. If you're wrong, you will learn. And if you don't know, I'll still teach you, right? So tell me what Hadoop is. No worries. It's not required that you need to say the right thing. And I really appreciate if someone stands up and says what he or she knows. And if they are wrong, that's absolutely fine. I don't mind. I don't think anything else. Come on, someone. Okay. What else you know about Hadoop? So, yeah, come on. Hmm. What else? It studies large amount of data. It's a framework. What else? So there is one important component that we need to learn under Hadoop. What was that? Very important component. I just used the terminology. Distributed, distributed
Distributed file system. What is distributed file system? What is distributed file system? గట్టి చెప్పండి. Multiple nodes లో. Yeah, right. That's what it is. See, simple. So you know few things. You should express, guys. If you are not expressing, it's not a right way. And moreover, you will not be able to express anything when you are facing the interview. Should express what you feel. It can be right, it cannot be right, that doesn't matter. What you feel, what you know, you should express. Okay? Yeah, again, coming back to this. Yes. It stores the data in different nodes, right? In distributed nodes. How does it really help? Can you tell me how does it really help to handle this data? If we are storing this data in different nodes, how does it really help? Just uh, you all are from CSE background, right? Everyone. ఏంటి అది కూడా చెప్పరా? తిన్నారా? ఏం తిన్నారు? ఏంటి అది కూడా చెప్పరా? మర్చిపోయారా? కమ్ ఆన్. సండే మార్నింగ్ ఎంత యాక్టివ్గా ఉండాలి? ఏం తిన్నారు? అరే ఏం తిన్నారో చెప్పండి రా. ఏంటి ఏం తిన్నారో చెప్పడానికి కూడా సిగ్గుపడుతున్నారా? సాల్ట్ వాటరా? ఒక్క చెప్పండి రా ఏం తిన్నారు? ఏం తిన్నారు? ఇడ్లీ విత్ సాంబార్. ఇడ్లీ విత్ సాంబార్ అని చెప్పడానికి ఇంత టైం పట్టిందా మీకు? రైట్. ఓకే, బ్యాక్ టు ద పాయింట్. సో how does distributed file system work? How does distributed file system work? See, just think in a see, most of these terminologies, so if you try to look at it in a, just don't look at it in a as the form of a name like HDFS. It's just name. Don't look at it as a name, right? The name itself has everything in it. Distributed file system, what does it say? You have a data, the same amount of data. To process it in a much faster way, you are distributing among different servers and handling that data. For example, you have a server there somewhere in the second floor. There is only one server, okay? And if at all your server can handle only one request at a time, how do you access the website or portals, whatever it is? So what does it do? So if all of you are connecting to the server at the same time, and if the server can handle only one request at a time, what does it do? It will take one request after the other request. So the minute a user requests something to the server, he or she has to wait till the previous request was addressed, right? So that is not a very efficient way of utilizing the resource. At the same time, that is not user friendly at all, right? We are in a world that we want something in a very quick manner. It should be very instant. Within very less fraction of seconds, we need our data, right? If you, for example, let's say if you are trying to open Facebook, and if it is taking 5 to 10 minutes to open the web browser, let's assume how horrible it would be, isn't it? So it will be very hard for us to access the portal. At the same time, it will not, we will lose that easiness of using the application, right? So that's where all these systems comes into picture, where these systems will handle the data
parallelly using multiple nodes. A node is again will be a server, subset of a server. Okay, all these subsets will help to address each and every request parallelly and makes the processing of data quicker and faster manner. Okay, instead, say, uh, let's take there are group of 5 mentors and a group of 5 students. Every student have a question for the mentor. If there is only one mentor available, the other 4 students have to wait till the previous students gets his questions clarified. Instead, if there are 5 mentors, all 5 students can go to 5 different mentors parallelly and they can get their work done at the same point of time, same amount of time. So that is what it is, as simple as that. Okay, is it clear? What distributed file system, sir? Any questions? Okay, I'll quickly with this. This is a very high level uh, theory of what Hadoop is and how we are using this distributed file systems. I'll quickly jump to the experiments that you have. So this is your first experiment, implementing the following data structures in Java using for linked list, tags, queues, sets, and maps. So I hope you are aware of this. Anybody, if you are not aware, any of you are not aware, just raise your hand. If you are aware, also raise your hand. I know both ways you will not raise your hand. That's the reason I'm very confident that I'm asking you to raise your hand in both the cases. What is linked list? Linked list. What is linked list? Come on, linked list. I am pretty sure you are aware, but come on, express that. Express what you know. What is linked list? What is linked list? Anyone? Okay. Right. See, I'll explain you what linked list is, set, map, and stacks and queue. Okay. So first of all, we'll start with linked list. Before starting with linked list, so I have used Google Colab to run my Java program. And how can I run Java program in Google Colab? Do any one of you aware? Did you try anytime earlier? Anybody? Okay. So Google Colab will only understand, Google Colab or Jupyter Notebook will only understand how Python language, will not understand any other language. So in order to run Java programs, you need to do something like this: write file data structure.java. So what it does is it will write all this code, Java code, into a file, .java file. Okay, and then using compiler Java C, I'll compile my Java program, the file. I'm giving the file name with Java C, which will compile my program. And this is by default need to be installed in a machine, local machine. Okay. And then with this command, it will compile the code. And then if you run with Java, it will execute the code. So for this, the JDK JVM should be installed in your machine. Okay.
So this is some background of how we are running Java programs in Google Colab. You can see it in the internet. It is free of resource. And I have already included this in the notebook, which I am going to share with you, the resources for this entire lab and the programs as post this session. So you can go through this later. Okay, let's come back to this. So we'll go through this Java program. We'll see what exactly each line does. Okay. So can someone tell me, here I have wrote import java.util.star. What does it represent? Can someone tell me what it is? Quick, can someone tell me what it is? Import space java.util.star. What it is? So this is a library which contains code for all the data structures like linked list, set, hash set, stacks, views. For all this, you have the code in this. So we are just trying to import that and utilize the same class and implement our algorithm. Okay. So for that, I am using this import file header. Okay. So can can someone tell me how we create these kind of headers? Do you know we can create headers, right? Are you agree or not? So do you agree that we can create headers or not? Can we? How many of you will agree that we can create headers? Raise your hand. మీకు అంటే మీకు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయమని చెప్పి ఎత్తి ఎత్తి నా హ్యాండ్ నొప్పి వస్తుంది, మీరు మాత్రం ఎత్తట్లేదు. కెన్ వి క్రియేట్ హెడర్స్ ఆర్ నాట్? Yes, right? How we'll create headers? In the same way, like how we are running code to print an hello world. Similarly, we will write the code to for a data structure, like for example, linked list or stack. For this data structure, we'll write a code in the background. Okay, and that code we will export it and we'll import it as a header, so that we will have access in the present code. We'll have access to the modules of that particular data structure. So that is how headers work, right? It's all about, like, for example, if you are not including this import, what does it say? So if you are not including that header at all, and you are trying to access the data structure, what does it will say? It will say like you are trying to use some keyword which is not defined, is what it will say, right? For example, if I remove this, let's say I have removed this. I have removed this. Okay, I wrote my data structure. I'm trying to compile. And what does compiler say? See, could not find symbol is what it is saying, because we don't know what linked list is. It is not defined. So how it actually works? From the header, it will try to look from the header related files, whether this particular keyword was defined in the header or header related files or not. If it is defined there, then it will fetch that definition and it will try to execute that code.
Okay. If there itself it is not found, then it will throw again. Throw the error again once again. Okay. So that's how headers work. So it's also again a class which was defined and stored in the common place. That's it. You can simply remember it as that. And if you see once it is imported, you'll be able to compile. Okay. Okay. Back to this. So like for any for Java at least, whatever the class name, that should be the file name. So here my class name is datastructures.java. So let's go back to my main class. So this is my main class where I'm saying public class data structures. I hope you are aware of Java programming, right? You know how to code in Java. You know or don't know? You know, thoda thoda. That's okay. You know how to code in Java, but this entire lab is in Java. Okay, because I think that is what it is. Yeah, this is where implement the following data structures in Java. I'm comfortable writing in Python or whatever language it is, but lab is in Java, so I'll take in Java only. I hope you are aware of writing code in Java. That's fine. You should be. Do you know C, C++, or any other languages? C, then it's similar to C. You can. It's as simple as that. Okay, coming back to this. So this is where like you are having public class data structure, where my actual class starts, class name, and what is public static void main? Public static void main. Public static void main. It's a main function, but that's where the program execution starts, right? And then you are saying system.out.println. What does it do? Prints the line. And then I'm calling the class, my linked list class. So I have already imported my library, import.java, import space java.util.star. From there, I am importing my class, my linked list is my class. And I'm giving a template. What does this mean? Linked list braces integer. What does that mean? What is that? It's a template type class. What is template type class? Do any one of you are aware of what is template type class? Please, guys, please raise your hands. Come on. Any one of you are aware of what is templatized class? No? No or yes? Sorry. చిన్నపిల్ల కూడా కాదు. సరే ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్తారో వాళ్ళకి చాక్లెట్ ఇప్పిస్తా. టెంపరేచరైజ్డ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? నిజంగా ఎవరికి తెలీదా? తెలీదు. తెలియని వాళ్ళు చెయ్యొద్దని పోనీ. చెయ్యొద్దని మరి. గుడ్, పర్ఫెక్ట్. చెయ్యి ఎత్తని వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. టెంపరేచరైజ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? తెలియని వాళ్ళు చెయ్యొత్తండి. టెంపరేచరైజ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? తెలిసిన వాళ్ళు చెయ్యెత్తకపోతే ఆన్సర్ చెప్పండి. తెలుసా తెలీదా? మీకు తెలుసా? మీ దగ్గరకు వస్తా. తెలియని వాళ్ళందరూ చేయొద్దండి. బాబు తెలుసా? నీ వెనకాల ఆ గ్రీన్ షర్ట్ కాదు, ఒకసారి నించో. నించో, నువ్వే నించో. నించో నించో. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను? క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను? క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాను చెప్పు. ఇటు చెప్పాయి. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను?
క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను? తెలియకపోతే చేయెత్తమన్నానా? ఏం తెలియకపోతే చేయెత్తమన్నాను? బుక్ లేదు, ల్యాప్టాప్ లేదు, చెయ్యొద్దు. పోనీ క్వశ్చన్ చెప్పట్లేదు, ఏం అడిగానో చెప్పట్లేదు, చెయ్యొద్దు. తెలుసు తెలీదా టెంపటైజ్ క్లాస్ అంటే ఏంటో? లేదు. కూర్చో కూర్చో. ఫస్ట్ మీకు ఏదో అన్నారు, చెప్పండి. టెంపటైజ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? టెంపటైజ్ క్లాస్ బ్లూ ప్రింట్ అంతేనా? ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఆ ఇంటీజర్ తీసేస్తే క్లాస్ క్రియేట్ అవ్వదా? అయినా క్లాస్ క్రియేటింగ్ ఏంటి? ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. నేను ఇప్పుడు ఇంటీజర్ రిమూవ్ చేస్తాను, ఏమవుతుంది? ఇంటీజర్ రిమూవ్ చేస్తాను, ఏమవుతుంది? ప్రింట్ అవుతుంది. ఇంటీజర్ పెడితే ఓకే. సో టెంపటైజ్ class is nothing but whatever the data that you give, it will accept that kind of data. For example, here I have given integers. So my linked list can contain only integer values. If you are trying to insert any other value other than integer, float or char, whatever it is, if you are trying to insert any other type of data type value, it will not try to import, it will throw an error. For example, here, instead of integer, if I say char, my linked list can take data of only type char. It can't take any other data. That is what templatized code is. So how does it really work? Now it's just a single data type, whether it is char, float, integer, whatever it is. But when it comes to huge, large number of applications, there will be a structure. Okay, the structure is nothing but one more class. You can say structure is nothing but a class. Okay, so linked list of particular type class. So that is how we will try to access the data. Okay, so templatized class is nothing but it can handle only that kind of data. That is what it represents by saying templatized class, and it can adapt to whatever template that you are going to give. Now you have given integer. Instead, you can give a structure instead of integer. So it will adapt. Linked list will adapt to that structure. It will store that format of data, what you define in that particular structure. Okay. Okay. These are all high level concepts. I'll not go deep into it, but however, you need to understand it holds only that kind of data what is defined here. If it is integer, it is an integer type data. If it is char, it is char type of data, or float kind of data. It will not access any other type of data. That is what it represents, templatized classes. Okay. Right. So this is how I am creating my linked list. So I have initialized my linked list. Now, what does linked list have? It has a value and a node. Okay, what does node represent? It represents the address for the next element, right? So that is how linked list is. So what I am doing now? So I have created my linked list. I am trying to insert 1, 2, 3, and then I'm trying to print. Let's see how it gets printed. Before that, for you to understand, I'm giving something like this. Okay, so will it run or will it not run? Tell me. Huh? 1, 2.83. Will it run or not run? Should not. How many are saying that it will throw an error? How many are saying that will it run? Raise your hands. If it will not run, raise your hands. Why? Why? Only one type of data, right? Okay, let me execute and see.
You can see, right? It throws an error because it is defined as an integer, but you are inserting a floating point value. It will not allow. That is what temporized code is. So now, if you instead of integer, if you change it to float, it will execute. Okay, so that is what it is. Okay, so this is what linked list is. Linked lists have value and address to the next node, and that is how it is connected. It's like a chain. Okay, so I'll just import my class, linked list class. I'll try to insert and I'll try to connect the dots. Okay, you can see how the linked list is connected. So once you are inserting one, the next address will point to the next node. And the next in the next node, I'm inserting two. And there will be an address which point to the third node, 3. And for the node for the third node will be null because it is not pointing to any other address. Okay, is it clear? Any questions? So this is what linked list is. I'll go a little faster from here. Just let me know if you're not understanding something. And then this stack. What does stack mean? You know, like what is a stack? First in, last out, last in, first out, whatever it is. Right. So how does it work? So I am importing my class stack. Okay. Again, this is of type what? Integer. So what does this type of line called as? It's a temporized class. Right. Good. And then I am pushing 10. Right. And then I'm pushing 20. I'm pushing 30. If I pop it, what I'll get? If I say pop 30. So last in was 30. So if I say pop, it will remove 30. And that's how it will print. What does the peak mean? Stack dot peak mean? What does it mean? Peak means the element which is on the top. So that is what peak means. Okay. So I'm just printing what is there in the stack, and once we pop, what is the value that we are going to get, and what else are there in the stack. That is what I'm printing here. Are you clear? Any questions? We'll move to queue. What does queue mean? What does queue mean? First in, first out. So again here I am trying to import my class, my queue class, which is of type what? String, which means it will allow only string type of data, right? And then I'm trying to, what I'm doing here, queue dot enqueue means push. Enqueue means push. Enqueue or dequeue, push or pop. It is what the developer will define the naming convention. Okay, so here it's a pre-built class. So it was defined with Q and NQ, the NQ and DQ, right? So if at all you're writing your own definition, you can still write your own definition. You can say push, pop, whatever it is. It's not mandatory that you need to follow same conversions, but predefined one will have with NQ and DQ. So when you're NQing, it will just push. So it push A, B, C, and then if you DQ, what will come? It A, right? So because first element will be removed if you try to pop. So that's how queue works. And then set, what does set mean? What does set mean? Set, what does set mean? What does set mean? Set అంటే ఏంటబ్బా చెప్పండి. Collection of
Connection, collection. Collection of elements. Then unique elements. Okay. Collection of unique elements. Okay. And then again, I'm importing my set class, and this is of type string. It will hold all unique elements. So if I'm adding apple, banana, if I add apple once again, it will still be only one apple, one banana. Unique elements will be there. Okay. I'm printing that set. Any questions? Right. Next is map. What does map mean? Map. What does map mean? It's a kind of dictionary which is having a unique key and a value associated with it. So again, for map also, I'm trying to import my map class, which is of type string and integer. String will be the key and integer will be the value. And I'm trying to put some key value pairs, and I'm trying to print it. Okay. Any questions? Which is a very simple one, right? You can see when I'm trying to add, put, I've defined all my operations here for NQ, DQ. Here, this is what I'm saying. If I want to, instead of NQ, I can say push. Instead of DQ, I can say pop. It is something I can define, right? So I can define wherever it is. And what does this mean? Here, when I'm creating my class, I have given T. What does that mean? What does that mean? In the braces, I have given T. It means template. Okay. So what does it totally means? For example, so this is a stack structure class I have created, which is of type template. Okay. Now I can create a class in my code of any type, float, integer, string, any kind of data. But this class will not change. This class will be unique. But when I'm calling this class, when I'm creating an object to the class, I can give different type of data types. So whatever data type that I give, that will still adapt to this class. So that is what we call called as template. It's a blueprint. So you have the same blueprint, but you will be changing the data in that blueprint. So for one object, you have one type of data. For another object, you have another type of data. So that is what it means. So that's the reason you need to define with T as a template. So when you're calling the stack class with integer as a template, integer as a type, T will be replaced with integer. And when you call the string, T will be replaced with string. So whatever the data type that you call in the templatized code, that type of data type will be replaced with the T here. Getting the point? Is it clear? Templatized code is very important for you guys. You need to understand what exactly it is. Let me know if you have any questions. Okay. So any other questions on this? So now as you can see, I have created my stack class. Okay. And I have pushed pop, peak, and these empty operations I have defined here. What does push say? Stack dot add first element. You need to add elements. Pop say return dot last element. And you need to empty. If it is an empty, you'll not return anything. If it is not empty, you'll remove the first like last element, whatever you have pushed. And then peak means whatever there in the top, you'll return that. And is empty means you'll check whether the stack is full or stack have some data or not. So these are the operations that are defined for queue, set, whatever it is, all the other data structures also. See, for my set, I have defined hash set type. So which stores only one value, hash. You know hashing, right? It stores only one value. Okay. Any questions? I've just defined my class and I've created objects there and I have used those objects. Do you want to quickly make a note of any one class? So quickly make a note of one class and I'll give you a few questions. You have to tell me the answers for those questions. So quickly make a note of stack class.
It's clear, right? It's visible. Quickly make a note. Template code code. ఎలా మీకు ఎలా అనిపిస్తారో చెప్పండి వాళ్ళు. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ మనం ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చినా అదే క్లాస్ అది హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. మై స్టాక్ లో ఇంటీజర్ టైప్ ఇచ్చినా, ఫ్లోట్ టైప్ ఇచ్చినా, స్ట్రింగ్ టైప్ ఇచ్చినా ఇదే క్లాస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అది టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే. ఇంకా నోట్ చూసుకుంటున్నా మీకు. టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి చెప్తారు మీరు? టెంపరేజ్ కోడ్ చెప్పండి. టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? సేపు చెప్పాను కదమ్మా. సో ఈ క్లాస్ లో మనం కాలం టీ ఇచ్చామా, టీ అంటే టెంప్లెట్. ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చినా సరే ఈ క్లాస్ ఆ డేటా అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది. సో అది టెంపరేజ్ కోడ్ అంటాం. ఈ క్లాస్ మారదు, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాని డేటా మారుతుంది. అది దాని మీనింగ్. ఎలా టెంపరేజ్ కోడ్ డిఫైన్ చేయకపోతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం డేటా మార్చలేము, యూనిక్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ డేటా మార్చుకోవచ్చు. సో అది మనం టెంపరేజ్ కోడ్ చేస్తేనే అది యూజ్ అవుతుంది, లేకపోతే యూజ్ అవ్వదు. కనిపించట్లేదు. అవుతుందా మీకు? అవుతుందా లేదా? టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? అది ఏంటి అంటున్నావు? టీ అంటే స్టాక్ డేటా పుష్ చేస్తుంది. టీ అంటే ఏంటి? టీ అంటే టెంప్లెట్ టైప్. ఎలాగ నువ్వు క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డేటా టైప్స్ అని డిఫైన్ చేసావు అనుకో, ఆ డేటా టైప్స్ మార్చడానికి అవ్వదు, ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. ఇన్స్టెడ్ మనం టీ అని టెంప్లెట్ టైప్ డిఫైన్ చేస్తూ ఆ క్లాస్ కి ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనం డేటా టైప్ మార్చుకుంటే క్లాస్ అందరికి డేటా టైప్ ఆ డేటా టైప్ యాక్సెస్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నోట్ చేసుకొని వినండి, క్లాస్ వినండి. మీకు అర్థమవుతుందా టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? అర్థమవుతుంది అన్న టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? వినిపించట్లేదు. అది ఇప్పుడు చెప్తారా? ఇప్పుడే కదా చెప్పాలి చెప్తున్నప్పుడు. ఫైల్ పెడతాం అదేం చెప్పి నేను చెప్తున్నప్పుడు అడగకపోతే ఎలాగా? ఇంకా కనిపించట్లేదా? కనిపించకపోతే ముందుకు చెప్తారు. ప్లేస్లే కదా ఎక్కడెక్కడ చైర్లు లేవు, చైర్ వేసుకుని కూర్చోండి. అంతకు మించి అవసరం లేదు, చాలా నాకు అర్థమవుతుందా? టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? అండర్ టీ అని ఇచ్చాను కదా, టీ అంటే ఏంటి? టీ అంటే ఏంటి? సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ కి నువ్వు ఏదైనా డేటా టైప్స్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ క్లాస్ కి ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆ డేటా టైప్స్ మాత్రమే యూస్ చేసుకోవాలి, వేరే డేటా టైప్స్ హ్యాండిల్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, ఒకవేళ వేరే డేటా టైప్స్ హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తే ఆ క్లాస్ మళ్ళీ రీడిఫైన్ చేయాలి. స్టిల్ మనం ఏంటి ఒక టెంపరేచర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ టెంపరేచర్ కోడ్ మన
క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చినా సరే ఆ డేటా టైప్ ప్రకారంగా ఈ క్లాస్ అంతా అడాప్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ రీరైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అది టెంపరేజ్ కోడ్ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇది మీకు షేర్ చేస్తాను, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, మీకు వాయిస్ వినిపించకపోయినా అర్థం కాకపోయినా అడగండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. Perform setting up and installing Hadoop in the 3 operating modes: standalone, pseudocode distributed, fully distributed. Use web-based tools to monitor your Hadoop setup. So నేను ఈ ల్యాబ్ ఈ ల్యాబ్ తర్వాత మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, అందులో నేను డాక్యుమెంటేషన్ లింక్ పంపాను. హడూప్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అందులో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు ఆ ఇన్స్టలేషన్ అంతా కూడా మీ ఓన్గా ట్రై చేయాలి. ఓకే, అంత స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ ఉంది ప్రాపర్గా. సో ఆ ఇన్స్టలేషన్ మొత్తం ప్రాసెస్ చేయండి. అంటే విండోస్ ఒకలాగా ఉంటుంది, మ్యాక్ ఒకలాగా ఉంటుంది, క్యూబంటుకి ఒకలాగా ఉంటుంది. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అయ్యి హడూప్ అంతా సెట్ చేసుకోండి. హడూప్ మీ లోకల్లో సెట్ అవ్వకపోతే డాకర్లో సెట్ చేయండి. ఓకే, డాకర్ సెటప్ అన్ని కూడా అందులో ఉంటాయి. లేదు అంటే నాకు అడగండి, నేను చెప్తాను తర్వాత. ఓకే, థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. So implement the following file management task in Hadoop: adding files and directories, retrieving files, deleting files. Hint: a typical Hadoop workflow creates data files such as log files elsewhere and copies them into the HDFS using one of the above command line utilities. Okay. So as part of this experiment, you need to create a file. Okay, add the data to the file and delete the data from the file. So that is what you are expected to do as part of this experiment. Let's see how to do that. Okay.
Okay, is it clear now? Okay. So when you're trying to establish the connection itself, you have the configuration details that you need to set in your machine. So those configuration details will be fetched by using this particular command, configuration equal to config equal to new configuration of, and that will set the default configurations, file system dot default file system and HDFS URL. So these will be defined when you're trying to establish when you're trying to set up the connection itself to Hadoop. So in the previous experiment, so that will be fetched here and it will try to establish the connection, and that connection will be established using this particular port. Okay. Any questions? Okay. So once the connection is established, we are creating a directory. So what does it do? To the port localhost colon 9000 slash user Hadoop directory. This will be appended. And then when you try to go through this particular port, it will print this particular line, system.out.println directly created. So this will happen in the browser. Okay. You need to go to localhost using port 9000 and go to the path that you have created. The path that you have created is user Hadoop directory. This path you can use any path that you define on your own. And once this path is defined, if you try to browse, you'll be able to see this particular print statement where directory created. Okay. It's just that we are creating one more directory in the website. Okay. Any questions? I'll give you a small example if possible. Currently, I did not host the server. So it will say, it will give a random port, which is not working at this moment. Okay. And then if I copy this particular directory, it will give some path. Okay. But currently I did not host it. See, so when I'm trying to access the port here, 9000 port, currently I did not host my Hadoop server. So it is saying site not found. And when you go to this particular path that you have created, that I have created in my machine, it will show me a white page saying that directory is created somewhere because I have kept the print statement directory created, right? That will print there. So you need to establish the connection and then run this code, which will create this particular local host, and it will show you the message, whatever I have printed here. This one. Okay. If at all it is not created, it will show an error saying the directory not created. That's as simple as that. Any questions on that? Okay. So I have created the directory. Now I need to add a file. For that, again, I am creating one more path in the path that my Hadoop server was hosted. In that path, I'm creating a file. So for that, I'm using FS file system. FS means file system. File system dot create of this particular file. What file.txt? I'm creating that particular file. Okay.
and I'm writing this particular message in that file, and then I'm printing that file is created. So once I go, if, whatever link I have, whatever the URI, I've just hovered, like you could see here, right, which is saying could not reach the site. So once you execute that command, and if you go to this path, it will download a file. Okay, how it will download the file and all, you need to see how it works once you install the software. So for now, I'm showing you how the software installation is done, but that is what it is. Next is retrieving the file from the Hadoop server, right? I have I have created a directory, I have printed the command, I have created a file, I have displayed the data in the file. Now I am retrieving the data from the file. So there is a already file that is existing. I need to read the data from the file. So this is how it will work. Like I need to say check fs file system dot exist of that particular file path. If the file is there, I'm saying file exists and what is there in the file that I'm trying to print. If the file is not there, I'm saying file does not exist and you are printing the path where why the file is not exist. If there is any error, it will print that particular path. And then last is deleting a file. If there is a file, I need to completely delete that. For that, I can simply say if the file is already there, delete it. If not, it will fail. And then delete the directory. I have created the directory, right? User, Hadoop directory. So I can delete the directories as well like this. It's a very straightforward process. I'm not going deep into it because it's all it's all predefined. So when you try to install the software and when you run this particular program, you will understand how the file is created and all. Okay. So in the afternoon, when we are trying to, like mostly I think afternoon bring your laptops, we'll try to establish the connection and we will be doing all these operations on your own in the app. Okay. Don't forget to bring your laptops down. So once these operations are done, we are closing the file system. As simple as that. Any questions on this? Mostly, let's see if I have time, I'll go through all of these things in the afternoon, and I'll make you to solve this problem on your own instead of me running and showing the program. I'll make you to run on your own. Okay. Let me know if you have any questions before we move to the next slide. Okay. Next problem. Write a basic word count map reduce program to understand map reduce pattern. So did you ever heard about map reduce? I hope when if you have heard about Hadoop, you should have heard about map reduce, right? Did you ever heard about map reduce? No, map reduce. ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅವರು తెలుసా తెలీదా ಯಾರು వినలేదా మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఓకే
Yes, I have created a document where for each experiment, what does that experiment is, and there is a resource for it which I have linked from the YouTube. Okay, code wise, all this collab file I'll share with you. I'll share this resource also. Okay, you need to go through this video, understand what exactly it is if you don't know. If you are still not understanding, uh, whatever I told, mostly it is from the, like, you'll see the same thing in the video. If at all you are not understanding, now you can go through this reference. Okay, and then I'll share the code as well. Just execute the code and try to understand what exactly it does. So this is why your reference. So here for the second experiment, I have included the documentation of how to install the software. Okay, and then for the third experiment also I have included the resource. So for all 10 experiments I have done this. Just go through this, but if at all you are not understanding what I'm trying to say. So let's quickly go through what MapReduce is. Like,
see this example of map and reduce, right? So what exactly this map reduce does? For example, I have a huge amount of data, right? In this huge amount of data, there might be a chances that the same kind of words might be repeating, right? The same kind of words are repeating. So if we still store the data, it will be a burden to the server because large amount of data need to be processed, right? And at the same time, processing time also will get increased. So what it exactly does is, what are the strings that we have, right? It will process the data and all the unique kind of data points or elements or strings in this case will be grouped together and it will given the frequency. Frequency represents how many times that particular word is repeated. That is what frequency represents. Based on that, it will process the data. So how does it that? How does it actually reduces this data is something that you can see in this particular example, where the input data is, suppose the string is a large text file splits into chunks, such as chunk one has the cat is on the mat, chunk two has the dog is with the cat. Okay, so like I told you, right? Different nodes. Every node is a chunk. Okay, each chunk data will be processed parallelly. So one of the chunk is having a string called the cat is on the mat. The other chunk is having a string called the dog is with the cat. Okay. What does this map phase do? This map phase process both the data and what are the common words that we have. It will try to create a frequency for the particular words. So how does it do? You can see here. The map function will process each chunk independently. You can see for chunk one, it will create the frequency. How it is creating the frequency? The one, cat one, is one, on the mat. Every word, it will give a frequency. That frequency means only once it got repeated. And then for chunk two also, it will do the same thing. So for example, if you have multiple words grouping together, see what it does. So once both the chunks are processed, both are given these kind of frequencies, the system collects the key value pairs, complete key value pairs across all the chunks. Across all the chunks. So for example, if my data is processed between 16 chunks, all 16 chunks data will be grouped together like this. So cat, how many times it appeared? Dog, how many times it appeared? Is, how many times it appeared? Mat, how many times it appeared? How many times that appeared, that many times it will increase the list. For example, in these two lines, cat appeared in twice. So 1 comma 1. So it will be the length of the list. So this is how it will shuffle and sort. Okay. Once the sorting is done. So here we are created a map. Every key have the frequency. This is a map. And then during the reduce phase, what it does? For example, we have the here for 4 times or cat for 2 times. What it does is it sum ups. It sums up all the times, how many times it was appearing in all the chunks and create the final count. Okay. Map is creating the dictionary and getting the frequency of the words that are being used. And reduce is we are summing up and grouping the final count of each word, that how many times it appeared in the entire chunks. So that is what reduce does. You can see the output here. And the final result is based on the list of key value pairs representing the frequencies, word counts. So that is what map and reduce is. Like instead of storing huge amount of data, we are creating the unique list of words and creating the frequencies. And we are storing that data. We are processing that data. So that is what map and reduce does. So this was developed by Google in 2004 or something. I don't remember, but it was developed by Google for one of the big data analytics. So for Hadoop.
and all. They're using this as a background for all this. So there are some key characteristics also. So these are some of the key characteristics which you can always go through. So distributed processing, fault tolerance, scalability, simplicity. Scalability is nothing but like if the number of nodes are increasing, can adapt to that frequency of nodes, adapt to the number of nodes that were created. So that is what scalability is. And then tolerance is like if there is any issue or failure with the task, so the other node will pick up the other task which is assigned to the previous node which got failed. So there is that tolerance, fault tolerance is there. And then simplicity, like easy to understand and all. Okay. Do you have any issues or any concerns, or did you understand this terminology? If you are not understanding, just let me know. Tolerance, ఇవన్నీ మీరు రెగ్యులర్గా వాడే వర్డ్సే, నథింగ్ న్యూ. జస్ట్ అంటే ఆ వర్డ్ దీనికి మీరు రిలేట్ చేసుకోవాలి అంతే. అదవుతున్నా? నేను పొద్దు నుంచి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నా, ఎందుకు మాట్లాడినా అబ్జర్వ్ చేశారా? అర్థమవుతుంది కదా. ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతారు, మీరు అడాప్ట్ అవ్వాలి దానికి. ఓకే, అందుకే నేను మీకు అలాగే చెప్తున్నాను. మీరు అంత క్విక్గా అడాప్ట్ అయితే అంత క్విక్గా మీరు అంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడానికి. దీనికి మీకు నెక్స్ట్ ఇయరే కదా, నెక్స్ట్ సెమ్మే కదా. నేర్చుకుంటున్నారా? మీకు లాస్ట్ వీక్స్లో నేను వచ్చానా? లాస్ట్ వీక్ వచ్చాను, నేను వచ్చానా? లాస్ట్ వీక్ ఏం చెప్పాను? లాస్ట్ వీక్ డీప్ లెర్నింగ్. డీప్ లెర్నింగ్, ఓకే. అర్థమవుతుందా? ఓకే, నెక్స్ట్ like we'll see how we'll implement this map and reduce. See, as I said, this is a library that we'll try to import to access all kinds of pre-built classes which are defined in the library class, whatever it is. Okay, and then this is my main function where my actual program gets executed. I'm giving an input string. Big data requires big solutions. Big data analytics about some input string. It's not necessary. So I have created list of map which has strings and integers. So in my previous example, what did you see? There is a word called the, which is having 4 times. So the is a key and value is a list of how many times it appeared. The is a key, value is list of how many times it appeared. Right? To store that data, I am creating a list of map with string and integer as key value pairs. Okay, and then I have created one more map with string and integer. So once I have the list of words and its frequencies, we are grouping it together. We are summing up all the frequencies, right? The final output would be the is there for 4 times. That is the final output. To store that data, I have created this particular map, which stores in strings and integers. So that is when it will happen in the reduced phase. It will happen, right? In reduce, what we do? We have grouped all the frequencies of the word. We have summed up all the frequencies of the word. So that's what it does. So while mapping, I'll call map of input text. So it will map all the text that we give it as the input, all the words, it will take all the words and it will create the frequencies. And if I call reduce, it will sum up all the frequencies for a given word. And then finally, we are printing the key value pairs. How many words, what is the word, and what is the frequency of that particular word. And you can see for this, I have created the map data structure. I've given string and integer as input. I'm pushing it everything into the structure.
and I'm returning the final word count. Okay, you can see the output here. So for the input string that I have given here, this is my input string, right? Big data requires big solutions and all. You can see big appeared thrice, data appeared twice, powerful one, solution one, ease one, analysis one, requires one. Okay, so word count simply. So this is an actual program, and this is where you are creating the class, map class, to store all this data. And then here is a word count map reduce function, where we are separating the entire string into words and grouping each word and getting the frequency of each word. So that is what we are doing here. We are going through each string and we are seeing if there is a space in between, and we are splitting the word. Once the splitting is done, I'm adding it to my map and adding the frequency as 1. Okay. So that is what we have done in map reduce. For example, this entire line which has spaces in between, it will divide the entire string based on space, and it will create each word. For each word, we need to allocate a frequency of 1, and that I'm allocating here. Map.add of word, comma, frequency 1. The cat అన్నప్పుడు కి 1 cat కి 1 ఫ్రీక్వెన్సీ యాడ్ చేశాం కదా. Is it clear? Any questions? ఏమైనా అర్థమైందా? ఇంకా చెప్పండి. నోట్ చేసుకుంటారా? పాజ్ ఇవ్వాలా? పాజ్ ఇవ్వనా కాసేపు, లేదా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా? పాజ్ ఇవ్వాలా వద్దా? చెప్పండి రా ఏదో ఒకటి. ఇంకా నయ్యో స్టాప్ అనలేదు.
గార్క్ తెలుసా అందరికి? గార్క్ వీడిని ఓపెన్ చేశాను కదా, గార్క్ తెలుసా? ఎంతమంది తెలుసు? ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడటమా? ఆ? ఎవరు చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా. డీప్ సీక్ తెలుసా? చాట్ జీపీటీ తెలుసు కదా. చాట్ జీపీటీ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? ఐ మీన్, ఓకే, డీప్ సీక్ చైనా అని తెలుసు మనకి. గాక్ ఎలాన్ మస్త్. చూడండి ఎన్ని ఏ బాట్స్ వచ్చేస్తున్నాయో. ఇవన్నీ మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, కానీ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. అది ఇంపార్టెంట్. యూటిలైజ్ చేసుకోండి, నేర్చుకోవడానికి యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఏ రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా. కానీ కంప్లీట్ గా దాని మీద డిపెండ్ అయిపోకూడదు. అది లేకపోతే మీరు కోడ్ చేయలేము అన్నాడు. దాన్ని క్వశ్చన్ అడగండి, ప్రాంప్ట్, ప్రాపర్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వండి. అది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని, అదే అది ఇచ్చిన ఆన్సర్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని నేర్చుకోండి. అంతేగాని అది ఎడిక్ట్ అవ్వకూడదు. అంటే అది గార్క్ లా కానీ ఏ టూల్ లేకపోతే నేను కోడ్ చేయలేను అన్న స్టేజ్కి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, ఏ రిసోర్సెస్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకే, ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్దాం. సో ఇదే కోడ్ మీరు మీ లోకల్ జావా ఆర్ విజువల్ స్టూడియో యూస్ చేసి కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను నాకు లైక్ హడూప్ సెట్ చేయడానికి టైం అవ్వలేదు, నేను గూగుల్ కొలాబ్ వాడాను. బట్ మీరు మీ లోకల్లో రన్ చేసి కూడా వాడుకోవచ్చు. బెటర్ ఐ రికమెండ్ లోకల్లో రన్ చేయండి. గూగుల్ కొలాబ్లో చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయాలి, చాలా ఎక్కువ సెటప్స్ చేయాలి. ఓకే, సో మీ లోకల్ విజువల్ స్టూడియోలో రన్ చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ టైం వెళ్దామా? సో ఇంకొక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. రెండు ఇప్పుడు చూద్దాం, ఆఫ్టర్నూన్ ఒకటి చూద్దాం, దాని తర్వాత ఇంకొక 2 అసైన్మెంట్ వస్తాయి సిమిలర్ లైన్స్ ఉన్నవి. అండ్ దెన్ నాకు చెప్పిన ఒక ఇన్స్టలేషన్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద డైరెక్టరీ, creating the files and deletion of the files.
ఆఫ్టర్నూన్ చేద్దాం. సో ఆఫ్టర్నూన్ అందరూ ల్యాప్టాప్స్ తెచ్చుకోండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. Write a map reduce program that mines weather data. Mines means digging. Weather data. Weather sensors collecting data every hour at many locations across the globe gather a large volume of log data, which is a good candidate for analysis with MapReduce. Since it's a semi-structured and record oriented. So there is a mine weather report. There are logs from the weather report. We need to apply MapReduce algorithm in this. Okay, MapReduce against a framework like which gives a frequency and count every data point in your data, and then it will give the establish of relationship between the word and the count. Okay, let's see how we can do that. Okay, as I said in previous example, as, as I said in previous example, you can see apache.hadoop.config.configuration. Why we use this? Why we will use this particular header? Anybody? I told you. Come on. Configuration we use for something. What was that? Configuration. To establish the connection. Right. To establish the connection to the Hadoop server, we have all the libraries that are defined in this particular header, and we are trying to import that. Right. What is FS is what? File system. To create the path of the file systems, we'll be using this directory. Right. Writable. To add integer type of data, we will be how what I will see later. Next kind of job apply will
Okay. So all these are the libraries that we are using. How we are going to use, what we are going to use, we'll see. So why we are using import java.io exception? IO exception. Any idea about IO exceptions? What is IO? అంతే కరెక్ట్ చెప్పండి గట్టి చెప్ప input output exceptions. So when you are reading the data or writing the data, what are exceptions that you get? You need to handle using IO, right? For that we'll be using IO exception. So we have the class weather analysis class, which is our main class. Okay. Within that class, we'll go to the main function where we are defining the configuration details of Hadoop and which server it has to host and other configuration details, whatever we said during the installation of the Hadoop. We'll see that in the afternoon session, how to configure installation and all. We'll see that in the afternoon. Those configuration details, we'll fetch it here. And then we will create the instance of this application, of this server. Okay. Once the instance is created, we are creating the class. Set jar by class, set mapper class, set reduce class. So these will create weather analysis, weather mapper, weather reduce classes. Okay. So these were defined here. Set mapper class, weather mapper class. What does this class has? So what it actually does, whatever the data that is given as an input, that data will take it into this particular variable, new text of. So in this variable, it will store all new year key. So it will store all the data that is given as an input, and then it will convert the type of the data. So when you are giving the data as an input, it will be in the format of string. So now from the string, it will change it to integer or what values it is, because the weather report data, it has numerical values in it. So wherever you have numerical values, it should be converting that particular data type. So that's what it does. So it will convert the data type. Okay. And then the map function will divide the entire string into what? Into blocks of data, into blocks of words and numerical values. Okay. It will divide, it will split. It will split and read the temperature. What is this data? Year and temperature data this is. So it will split based on hyphen and it will record the temperature and push it into the map where it has year and temperature as a value. Okay. So this is what we are trying to process the data. Okay. Once the data is processed, we will call the reducer class. What this is reducer class to? This reducer class will count the frequencies. So for a given year, what is the frequency of 30 degrees Celsius? What is the frequency of 42 degrees Celsius? What is the frequency of 27 degrees Celsius? So all these are it will create the frequency of every small temperature in a given year, right? That is what reducer does. Reducer is sum of frequencies. So నేను మీకు కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదండి. మీకు ఇందాక ఏదైతే డేటా ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా, స్ట్రింగ్స్, అక్కడ ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ యాడ్ చేసామా, అలొకేట్ చేసామా, దాన్ని సమ్అప్ చేసామా, ఇక్కడ అదే అవుతుంది. ఇంకా కొత్తది ఏం లేదు. మీరు అందరూ అలా బ్లాంక్ గా చూడొద్దు, కొత్తగా ఏం లేదు. అది అర్థం అయితే ఇది అర్థం అయిపోవాలి. అది అర్థం కాదని చెప్పండి, చెప్తాను. Okay. So that is what reducer does. It will combine all the frequencies and create each frequency for a given temperature. Once the frequency is created, then we are creating the output class where we will write this entire string to the output file. We will write the text, we will write the temperature, all these things will be written into different classes, and then we'll print it in the file paths, which are file paths that we create in Hadoop. Okay. These two are just printing into the file.
and then we'll close the Hadoop program. And once you execute, so these are commands to execute in collab, but you're not required to run all these commands. It is only for collab format. You can simply run the Java program in your Visual Code, and that will create the data in the browser, web browser, using 9000 host, 9000 port. Okay, and this is how output would be. Like for this particular area, this is a temperature, maximum temperature, and this particular area, this is the maximum temperature. That is what the output does. So it will give the maximum temperature for a given year. Okay, any questions? అంతా ఎగిరిపోయింది కదా. ఏమైనా అర్థమవుతుందా? అసలే మనకి సండే, అయినా మీరు సండేకి అలవాటు పడిపోయారు కదా. అలసిపోయారా? ఈవెంట్లు అలసిపోయారా? ఏం చేశారమ్మా ఈవెంట్లో? మీరు కూర్చున్నారు అంతే కదా. అరిచారా? అయ్యో. నేను రోజు అరుస్తున్నాను కదా. ఓహో, ఓకే, అయితే అలసిపోయి ఉంటావు. ఓకే, పాపం మా వాళ్ళు చూడు, మా వాడు చూడు ఎంత బిజీ ఉన్నాడు. ఏమైనా అర్థమవుతుందా? పోనీ అర్థం కాకపోతే అదేం చెప్పండి, అర్థమైతే అదేం చెప్పండి, అయితే నేను రెండు హ్యాపీ నాకు. ఇంకేం ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు? లేవా? ఏం చేశారు అందరూ నిన్న? ఏం చేశారు నిన్న అందరూ? అంటే లైక్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఓన్లీ డాన్సెస్, సాంగ్స్ అలాగా? ఓకే, చేశారా? చెయ్యన్నకి లేదమ్మా, మంచిదే. మీరు మీ క్లాస్ వాళ్ళు చేశారా ఫెలిసిటేషన్? ఇక్కడ లేరా? ఓ, కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మ. ఓకే, చూడండి. సో ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ లో మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంతో అది ప్రింట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా వర్డ్ కౌంట్ యూస్ చేసి. ఇక్కడ ఇదే ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ లో రాశాను అనుకోండి, నేను 2 లైన్స్, 2 లైన్స్ అంతే. స్ప్లిట్ చేస్తాం, వర్డ్ కౌంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, యూనిక్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, స్ప్లిట్ చేసి యూనిక్ అని కౌంట్ చేస్తే అది కౌంట్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇది మనం బిగ్ డేటాకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే హడూప్ లో రన్ చేయడానికి ఈ డేటా అంతటి కూడా ప్రాసెస్ చేసి హడూప్ వాడే ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏవైతున్నాయి, మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఇలాంటి ఆల్గరిథమ్స్ వాడి మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. బికాస్ ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్ అప్రోచ్. మనం ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ చేయాలంటే చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అయినా పెద్ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అయినా డేటా మాత్రం ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడే మనం ఇంత డేటా హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇన్ని అప్లికేషన్స్, ఇన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ యూటిలైజేషన్, లేకపోతే ఉండదు అసలు. డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా లేకపోతే మీరు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వాడినా నో యూస్, రైట్? డేటా ప్రాసెసింగ్ ఫాస్ట్ గా ఉండడానికి మనం ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని తెచ్చాం. అండ్ దట్స్ హౌ లైక్ ఈ డేటా ప్రాసెసింగ్ కోసం ఈ ఫార్మాట్ అంతా కూడా. లేకపోతే ఇట్స్ జస్ట్ 2 to 3 లైన్స్ పైథాన్ అయితే, ఆర్ వేరే ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్. జస్ట్ మనం స్ప్లిట్ చేసి కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ ఎలా దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటుంది అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. అది మెయిన్ ఐడియా. ఓకే, అందరికి ఆకలేస్తుందా ఏంటి? సర్లేండి, ఇంకొక పావుగంట ఉంది కదా, ఇంకా ప్రాబ్లం చేసి వెళ్దాం. సరే, మనం ఒక డీల్ చేసుకుందాం, ఇంకో ప్రాబ్లం చేసి వెళ్దాం. త్వరగా రండి, త్వరగా వదిలేస్తా. ఓకే, వెళ్ళిపోతారు కానీ రూమ్లకి మీరు. అట్లీస్ట్ నేను ఎక్కువ మాట్లాడను కదా ఇక్కడ నుంచొని, పీస్ఫుల్ గా ఉంటారు మీరే. ఓకే, సో త్వరగా వస్తే ఆఫ్టర్నూన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరూ ల్యాప్టాప్స్ తీసుకొని రండి. డెమో లాగా ప్లాన్ చేద్దాం, ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
చేతురు కానీ దానికి కూడా ఉన్న టైం 45 minutes. ఆ 45 minutes కూడా కాదు, 30 minutes. 30 minutes ఇన్స్టలేషన్ ఇది అయిపోవాలి. క్లోజ్ చేద్దామా, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఆగండి, ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకోటి చేసి వెళ్తురు కానీ. ఓకే, ఓకే, 6th ప్రాబ్లం చూడండి. సో use map reduce to find the shortest path between two people in a social group. Use an adjacent list to model a graph, and for each node, store the distance from the original node, as well as a back pointer to the original node. Use the mappers to propagate the distance to the original node, and a reducer to store the state of the graph. Iterate until the target node has been reached. So, is it something related to what you have done earlier? Can someone relate? So, this kind of problem we have done earlier. I think for your class, I have taken this. I very vaguely remember that. Using the graph traverser method, we need to find the shortest path between two people. One good example is Facebook, what we have discussed in the morning, right? So there are two friends who are connected online, who are friends. There are few other friends who are friends of friends. There are few other who are friends of friends of friends, right? There is a chain between, right? We need to find the shortest path, whether two are directly connected, or two are friends of friends, or two are friends of friends of friends. What is that chain that we need to find the distance? That's simple example. Okay, you might not be a friend of her. You might be friend of her, and she might be friend of her, this girl. There's a connection here. So that type of path we need to find. Okay. So for that, we'll be, what kind of algorithm we need to use? For graph traverser method. How many traversers are there? How many graph traversers are there? Okay. Depth first search, breadth first search. What we need to apply here? What we need to apply here? We need to apply depth first search or breadth first search? Depth first search or breadth first search? So what we need to find? Shortest path. How we are going to get the path? How we are going to get the path? Using depth first search. Let's see how we are going to apply for depth first search. But before applying depth first search, here what they're saying, they ask us to create an adjacency list to model a graph, and for each node, store the distance from the original node, right? As well as back point to the original node. So using an adjacent list, we need to maintain the distance between two nodes and the way it comes back from the next node to the previous node. Okay, so that is what we need to structure. Let's see how it does, how we can do. So basically, here they're talking about backtracking also. I mean, like the reverse order also. From current node to previous node also, I need to store the data. So what kind of graph it is? It's a directional or unidirectional? It's a unidirectional or bidirectional graph?
Unidirectional or bidirectional? It's a unidirectional graph. It's a unidirectional graph we need to build. And for each user, we need to see the pairs of friends and count how many other friends are there for each user in this particular list. So we need to maintain that data. And then the output shows who is the mutual friend and what is the count of mutual friend is also we need to show. Okay. For that, we need to build the graph algorithm. What does graph represent? So it's a social media network, basically mapped from each one node to node. Each node really represents a edge or friends, we can say. And then the adjacency list contains the set of strings. Okay. So these set of strings contains mutual friends data, how many mutual friends that I have, or how many mutual friends you have, kind of data. It'll have that kind of data. Okay. So let's see, like you have import here java.util.io, java.io.star. So these two are the libraries that we are trying to import, which has a predefined functions. Okay. And then, okay, if we're going to the next, what we have in java.io and what we have in java.util.star. Do anybody know that? Java.io.star, java.util.star. What do we have in both? What is the difference between these two? IO has input output related, buffer reader, string reader, all these things. And util has classes like linked lists, hashes, sets. Okay, all kind of classes will have in linked list, array list. All these things are there in the linked list. Okay, right. As I said, what the name of the file will be the class name, and we'll straightly start with the. We'll go through what each class does here. Okay. So here we first defined our public class where we public class name. Okay. Here we have our main class with shortest path radius map is our main class. And then within this, I have created a node. The node contains adjacency list of type string. Why it is string? Because it stores the person, right? So for that, I'm storing the type as string. And then the distance. Distance means shortest distance from the current node to the next node is what distance is. So from the current friend to the next friend, to the direct friend, or to the mutual friend. So that is what the distance represents. And then preceder. Why we are storing preceder? To store the relationship for the previous node. So I am here currently. I came from there. I'll go there. The distance from my current node to the previous node. So this is the distance, or from this node to the next node. This is the distance. My previous node will be stored in processor. My adjacent node will be stored in the adjacency list. Current and adjacency node will be stored in the adjacency list. Okay. Any questions? Right. Next, we are going to initialize all this data. So for adjacent, it's a list of an array list, which stores all the node related data, and then distance represents the distance, path distance. So it will be integer, and then precedence represents null. If there is no precedent, like there is no previous point, it will be null by default. If there is a previous point, it will be filled with some particular node value. Okay. Any questions on that?
So once this initialization is done, we are going to print it. For that, I have written toString function, which will convert the integer or entire data type to string format. It will print in the UI. Print in the command line. Okay, just for additional like print statement that I've just added. And then I've created two global variables. One is graph, which is of type string and node, and other is target node. What is target node? Target node. So my current position is this. I need to know which node I need to, from which node to which node I need to calculate the distance. So in this graph, I'm assuming a node E, and my task is to find the distance from my current node to the node E. What is the shortest distance? You can directly take it from the UI. I have explicitly defined here, but you can directly simply take the input from the UI about the target node. Okay. So to define the target node, this is what it is. And then the mapper function. What does mapper function do here? Can anyone tell me? So mapper function will apply the map reduce framework. So which will omit the key value pairs, like duplication of key value pairs for the current node and its neighbor node. So that is what mapper does here. Like here, the key will be the node value, which is A, B, C, D, E. And node is the object, and output will be the number of times that node is repeating. That will be the output. Okay. So logically, when you add the current node information to the output, okay, currently, so in the adjacent list, this is my current position. If I'm adding my current position to the list, it will calculate the distance from current position to the next position, which would be +1. And then it's keep on adding. Whenever we are adding number of nodes in the adjacency list, we'll keep on adding the distance. And that is what you are seeing here. Node distance plot +1. Okay. And then once it reaches the target node, it will stop adding the values. Okay. Right. And then what does reducer does? Like once we have the mapper function, which is calculating the frequency, reducer need to, what does reducer do? Reducer need to sum of the frequencies. So that is what reducer does here. So it will for the same node, so it will iterate through all these values. Okay, and it sums up all the frequencies, adjacencies, distances, and procedures. It sums up all the frequencies, and if there is no value, it will print null. If there is a value, it will sums up the frequencies, and it will finally store in the final node with total distance and with total procedures. It will store in the final node. Okay, so how many nodes you have? You sum up everything, and if there are duplicate number of nodes, it will create the frequency. If there are unique, it will allocate the frequency accordingly, and it will return the node with all the information. So now in the main function, I'll create a node. I'll add the adjacency list. So I've created node A. My adjacency list contains A, B, and C nodes which are connected to A, and the distance between them. And then I've created one more node and created the adjacencies. A, B, C. For B again, I have C, D, and E. And what is the distance between them? And for C again, I have some other nodes defined. So I'm creating a graph-like structure and calculating the distance from one node to other node using this MapReduce function. And then I'm finally printing the path. That's it. You can see the output here, A to B to C and something like this. సో ఇందాక చేసినాక ఇప్పుడు చేసినాక ఏం డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించిందా? ఇందాక ఇన్పుట్ ఒక స్ట్రింగ్ ని స్ప్లిట్ చేసాం, వర్డ్స్ కౌంట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఒక లింక్ లిస్ట్ ఇచ్చాం ఆర్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాం. ఓకే, గ్రాఫ్ ఇచ్చి ప్రతి గ్రాఫ్ ఏంటి, వాల్యూ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ ఉంటుంది. సో లింక్ లిస్ట్ ఫార్మాట్, లింక్ లిస్ట్ ఇచ్చి గ్రాఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఉన్న అడ్జసెంట్ నోడ్స్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి. ఓకే, the data structure matters, but the algorithm is same, but the framework is same.
ఓకే, ఏమైనా అర్థమైంది? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఒక 5 minutes ఇస్తా, త్వరగా ఈ లాజిక్ చూడండి, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సేమ్ మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ ఫంక్షనే, సేమ్ మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ ఫంక్షనే. ఫాస్ట్ గా చూడండి. ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అసలు ఏం చెప్పారంటావా? నేను అర్థమవుతున్నా మీకు? చెప్పు, పర్లేదు. ఎడ్జెసెంట్ లిస్ట్ ఎందుకు వాడాము, గ్రాఫ్ ఎందుకు వాడాము, మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎందుకు వాడాము? మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎందుకు వాడాము అర్థమైందా? మ్యాప్ అంటే ఏంటి, రెడ్యూస్ అంటే ఏంటి? మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎందుకు వాడాము అర్థమైందా? మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎందుకు వాడాము అర్థమైందా? అలా చూస్తుంది. వెళ్ళండి, త్వరగా వెళ్ళండి. ఆఫ్టర్నూన్ ల్యాప్టాప్స్ తీసుకురండి.
250 admissions.
set of friends local classes. You go to the main function where exactly the program is to be start, and then within this main function, your transfer means the input. Input from the start. Right? There should be some sort of input. Okay. And for writing the output, I have created this path. So I'm first checking whether this path is available or not. And that is what it does. The path is not available, it will straight away terminate the program. It will not execute. Okay, we will call it as outliers or corner cases. If at all the path is not at all there, then it will straight away crash the program. It will not execute anymore. Okay, and then we are creating the friend map. What does it do? What did I say? In the hint, what we have? First, we need to find the first job calculates the common friends for each user. So the first map function will find the common friends for each user. So how many users I have? For all those users, I need to find the common friends, right? To find those common friends, we will be using this particular map function, friend map, where which is a type map, and it key will be the string and value will be the set of strings. That means how many friends I have in my social media account. So I will be the key, and friends of all friends who are associated to my account will be the set of strings, which will be the value. Right? అంతే కదా ఫ్రెండ్ మ్యాప్ లో నేను కీ ఐ విల్ బి ద కీ అండ్ who all are linked to my account, those people will be the value, which will be the list of values, right? And then what does the second map function do? So the hint says there are two map reduce functions that are required. One is for to find the common friends. Other is to find the commonalities in all the common friends, right? The second map reduce function will find the mutual friend count between these common friends. Okay. First map function will give me my connections, and the second map function will give me the frequency of all common connections across friends. Okay. So these two are those common functions. So let's see, we have built friend map. This is a function that I have created. Let's see what it has. So in this particular function, I'm taking the input file. What are the files that we gave as an input? I took that file as an input. So for that file, again, I'm creating one more map, which is of type string and set of strings. So what does it do? Now actually I have my connections, list of all connections. That is my first map. In order to find the commonalities in all the common friends, I need to find the friends of my common friend also. నేనున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ అందరూ నా దగ్గరకు వచ్చినాయి. కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నా ఫ్రెండ్స్ తాలూకా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ కూడా నాకు కావాలి, రైట్? సో ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ తాలూకా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ నేను స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ వాడు. ఓకే, అండ్ దెన్ we are trying to read the data from the file. We'll read line by line. We'll check if there is a data in the line. There is empty line, we'll ignore. If at all there is a data, we will split the data based on comma separated values. We'll split the data. Once we split the data, we will assign the friend name and the corresponding frequency. For that, what we are doing, we are iterating through all the friends. We are getting the friend name and we are putting it to the users list. Okay, see, string friend of friends. Here we will get, after splitting, we'll get a list, right? Entire string ni comma to replace chesthe or space replace chesthe list of elements వస్తాయి.
సో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఇటరేట్ చేస్తూ ఏంటి ఆ ఎలిమెంట్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ తాలూకా ఫ్రెండ్ నేమ్ అయితే ఉందో అది తెచ్చుకొని మనం అపెండ్ చేసుకుంటున్నాం ఇందులో. See, what does compute mutual friends do? So here again, now we have the count of my friend and my friends of my friend. Now we need to see the count. We need to apply the map function to get the frequency. For that, we'll be applying this map function where we have the string and an integer. This string represents the friend name, integer represents the count. Okay. The example I have given in the morning, there is a string with cats and dogs. Wherever we have cat, the frequency has become 1. And wherever we have dog, frequency has become 1. We have assigned that frequency. Similarly, now based on my friend of friend, I'll be iterating through all the friends map. And wherever there is a new friend added, I'll be adding it to the list. And in that list, I'll be assigning the value of 1. You can see here, the value of 1. So for every friend, I'm assigning a value. For every word, there is a value assigned. Okay. So this is what my mapping does. Okay. Once the mapping is done, you can see the final count is accumulated. We are adding to the existing one. We are not keeping it as a separate thing. Like in the morning example, I have given like there are the words, there are 4 different words of the. So the frequency was 1, 1, 1, 1. And later in the reduce function, we are accumulating, we are adding all the frequencies, right? Here, instead of doing it later, we are doing it here itself. We are accumulating the value one after the other. Okay, at the same time for the same friend. So this way, I'll get the final count of my friend who are common to my common friends. Okay, and then I'm reading the final friend count. So that is what it is getting printed here when we are trying to write the output to the file. So we are just writing the output to the file. This is what the function is. So we'll read all the buffer input and write the buffer to the output file. So that is what we are doing as part of this particular lines. So very straightforward to write output. Not mandatory for you to write it in output file, but you can directly print as well. But I wrote to the file. And if you see the input here, so this is my input. What does it say? My one represents me. I am for me 2, 3, 4 are friends. For 2, 1, 3, 5 are friends. For 3, 1, 2, 6 are friends. For 4, 1, 7 are friends. For 5, 2, 8 are friends. Right? And then if I execute this, you can see for 3, 9, there is only one common friend. I mean 3 and 9 are common friends. 1 and 2 common friends. 1 and 3 one common friends. 2, 3 common friends. All these are common friends is what it is saying. Okay. So this is the frequency. Frequency will be 1 finally. There is only one common friend at any time. That is what it represents. And these are all friends. So simple map and reduce algorithm framework, what we have applied in the morning. Here also it's also same thing, but we are applying on a different problem statement. Quickly go through the algorithm once. I'll show you the algorithm. Let me know if you have any questions. This is the main logic. Quickly go through and let me know if you have any questions. There will be one more problem that I'm going to discuss now. Post that I'll give 2 problems as an assignment with the same approach. And then we'll start with the installation and discussing the file creation method for half an hour, and then you can leave. ఇంకొకరిని యాడ్ చేసుకోండి. Okay, quickly go through this. ప్లేస్ ఉండగా
అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? అర్థమవుతుందా? ఏమర్థమైంది? ఇది ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. నిజంగా మాట్లాడుకుందాం, ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకుందాం మనం కాసేపు. అంటే మీ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు నిజంగా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. ఎంతమందికి నిజంగా ఒక్క ప్రాబ్లం అయినా అర్థమైంది మార్నింగ్ నుంచి? చేయొద్దని ఒక్క ప్రాబ్లం, ఒక్కటి చాలు. ఒక్క ప్రాబ్లం మార్నింగ్ నుంచి ఎంతమందికి అర్థమైంది?
అంటే మధ్యాహ్నం అందరు తిన్నారు కదా, పైకి ఎత్తండి. 2, 3, 4 మొత్తం అంతయ్యా. అలా అయితే ఓకే అమ్మా. మీరు ఎవరేం చెప్పరా? అసలు మీరు వేరే క్లాస్, నేను వేరే క్లాసా? మీకు నెక్స్ట్ సెమే కదా ప్లేస్మెంట్స్. ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు? ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఎంతమంది కావాలి? 12 లక్షలు. డ్రీమ్ బిగ్ యార్, డ్రీమ్ బిగ్. ఏముంది 12 లక్షలు, ఏముంది? నథింగ్. 12 ఆర్ మోర్ దెన్ 12, 12 ఆర్ మోర్ దెన్ 12 ఎంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎవరికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవా బాబు? సీరియస్గా వినండి. ఎవరికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవా? నాకు 12 lakhs కావాలి, మోర్ దెన్ 12 lakhs కావాలని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవా? మరి చెయ్యొద్దండి. మోర్ దెన్ 12 lakhs ఎంతమంది కావాలని జెన్యున్గా ఎత్తండి, జెన్యున్గా. హలో, మీ ఎవరికి వద్దా ప్లేస్మెంట్స్? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? ఎంత కాదబ్బా, ఎంతమంది జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారు చేయొద్దండి. అమ్మా వింటున్నారు, కనీసం నేను చెప్పింది వింటున్నారు, అది చాలు నాయన. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు ఈ జాబ్ ఇప్పుడు ఎత్తన వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? హయ్యర్ స్టడీసా లేకపోతే బిజినెస్? వావ్, వావ్. ఆ బిజినెస్ సర్కిల్ చేయొద్దండి అమ్మా, బిజినెస్ సర్కిల్ చేయొద్దండి. జాబ్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఎంతమంది చేస్తారు? వాళ్ళు మినిమం ప్యాకేజ్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? మినిమం ప్యాకేజ్ 20 lakhs. ఇదిగోండి, మీ అందరూ ఒక మాట చెప్తా. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సినారియోలో మనం ఖర్చు పెట్టకుండా వచ్చే ఒకే ఒకటి డ్రీమ్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఆ డ్రీమ్, పెద్ద డ్రీమ్ కలండి. 20 lakhs, 25 lakhs దానికి ఏం చెయ్యండి. మనం కనీసం హాఫ్ కదే రీచ్ అవ్వచ్చు కదా ఏం చేస్తే. డ్రీమ్ బిగ్. 20 lakhs ఇట్స్. నేను ఇంకా చెప్తా, 20 lakhs కూడా తక్కువ అమౌంట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం. చాలా సీరియస్ చెప్తున్నాను. మీరు నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు అందరూ బబుల్లో ఉన్నారు. బయట మీరు వన్స్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, తెలుస్తుంది ఎలా ఉంది మార్కెట్ స్టాట్స్, ఎలా రన్ అవుతుందని చెప్పి. రైజ్ ఎలా ఉందో ఫాలో అలాగే ఉంది, రెండింటికి మనం రెడీగా ఉండాలి. పోనీ ఇప్పుడు 20 lakhs అన్నారు, బాగుంది. కానీ 20 lakhs కోసం ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఇంటర్న్షిప్స్, ఐపీఎల్ బెట్టింగ్. అమ్మా సూపర్ అమ్మా నువ్వు. గైస్, చాలా ఒక విషయం చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్న టైంలో ఎంజాయ్ కంప్లీట్గా చేయండి, ఎవ్వడేం కాదండి. కానీ నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను లేదో కానీ, రోజుకి ఒక ప్రాబ్లం మాత్రం చేయండి చాలు. రోజుకి ఒక ప్రాబ్లం చేయండి, 3 to 4 monthsలో మీకు ఎలాగో ప్లేస్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ రోజుకి ఒక ప్రాబ్లం మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అదేంటి, రోజుకి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం చేయండి. మీరు మీ ఓన్గా కోడ్ రాయగలిగితే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. అంటే అది కూడా పెద్ద పెద్ద డేటా సక్సెస్ కూడా ఏం అడగరు. చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ మీ ఓన్గా రాయగలిగితే చాలు. మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అదే ఉంటుంది. మీరు రోజుకి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం చేయండి. అంటే మీరు, నేను ఈ కూర్చోబెట్టి క్లాస్ విన్ను అని చెప్పి నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్పరు, అది నా వర్క్ కాదు, నేను చెయ్యను కూడా అలాగా. ఒకవేళ నాకు చెప్పినా నేను చెయ్యను. కానీ జెన్యున్గా మీకు హెల్ప్ అవ్వాలి అంటే రోజుకి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం మీరు జెన్యున్గా ట్రై చేసి సాల్వ్ చేయండి, అంతే, ఇంకెక్కువ వద్దు.
నేను సీరియస్ చెప్తాను, ఇది చాలా సీరియస్ విషయం. మీరు అంటే నేను చాలా బ్యాచెస్ తో మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఎవరు అంత సీరియస్ తీసుకోరు. కానీ ఇది మీరు ఒక 3-4 months ఫాలో అయితే మీకు అర్థమైపోద్ది. మీకు మీలో మీకు అర్థమైపోద్ది చేంజ్. ఆహా, నేను ఇప్పుడు చేయగలుగుతున్నాను కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వస్తుంది. రోజుకి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం, అది కూడా మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈజీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఈజీ స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటారు, స్ట్రింగ్స్ లో ఈజీ ప్రాబ్లం. రోజుకి ఒకే ప్రాబ్లం, ఈ రోజు ఒక ప్రాబ్లం చేసాం, సాల్వ్ చేయాలి, కూర్చొని సాల్వ్ చేయాలి. 1 hour కాన్సన్ట్రేట్ కూర్చొని చేయండి చాలు. ఇంకా నేను నిజం చెప్తున్నాను. నేను చెప్పింది చేసి కూడా మీకు జాబ్ రాలేదు అని మీరు నా దగ్గరికి వస్తే నేను జాబ్ ఇస్తా, నేను జాబ్ ఇప్పిస్తా, నేను రాసిస్తాను. కానీ గివెన్ దట్ యూ షుడ్ ప్రూవ్ మీ దట్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్ యూ ఫాలోడ్ ద సేమ్. నేను చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అయ్యానని మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. నేను జాబ్ ఇస్తాను, నేను రాసిస్తాను, అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాం మనం, ఏమంటారు? కానీ జెన్యున్ గా చెప్తున్నా, మీరు ఈ ప్రాసెస్ కానీ ఫాలో అయితే 20 lakhs ఈజీ. ఇట్స్ నథింగ్. 20 lakhs నథింగ్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో. నిజం చెప్తున్నా. ట్రై చేయండి, ఓన్గా ట్రై చేయండి. చిన్న చిన్న స్మాల్ అంటే మీడియం ఈజీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మీడియం హార్డ్ అలా వెళ్ళండి. రోజుకి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం, మీలో మీకు చేంజ్ తెలుసు. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పారా టేక్ యూ ఫార్వర్డ్ అనే వెబ్సైట్ కోసం చెప్పారా? మరి ఏమైనా చూస్తున్నారా? ఏం చూస్తున్నారు? డిఎస్ అంటే ఏమి కంప్లీట్ చేశారు? సర్చింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ కంప్లీట్ అయ్యా? సార్టింగ్ చేస్తారా? సర్చింగ్ ఏమి సర్చ్ చేశారు? ఐ మీన్ లైక్ వైండ్ సర్చ్. ఇంకా ఓకే. ఇలాగా రోజుకి ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని ఓన్గా చేయండి చాలు. మీకు అసలు ఏమీ అవసరం లేదు తర్వాత. వన్స్ ఇప్పుడు నేను మీ స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన వాడిని. బీటెక్లో నేను గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ చదివాను, మా క్లాసులు కూడా ఉండవు. ఇంకా మేము మా యూనివర్సిటీ నుంచి 350 ఎకరాలు. పొద్దున్న అక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ వెళ్ళేసరికి ఈ మూల పడుతుంది. ఈవినింగ్ వెళ్ళేసరికి నేను నేను మీ ఏజ్ వచ్చి దాటి వచ్చినాను కాబట్టి నాకు బాగా తెలుసు. ఎంజాయ్ చేయండి, టైం మీ ఇష్టం, ఎంజాయ్ చేయండి. రోజుకి ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేసుకున్నారు అనుకోండి, మీకు 2 బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి. ఓకే. ఏమైనా డౌట్ ఉందనుకోండి, అడగండి, నాకు వచ్చి నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. అడగండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అని అడగండి, చెప్తాను. ఓకే. కానీ ఓన్గా ట్రై చేయండి, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇక్కడ 4 years తర్వాత నేను ఎక్కడికో వెళ్ళాలి, హైదరాబాద్ సెటిల్ అవ్వాలి, లేకపోతే బెంగళూరులో సెటిల్ అవ్వాలి, ఏదో సెటిల్ అవ్వాలంటే ఏదో జాబ్ ఉండాలి కదా. వన్స్ జాబ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది వేరే రేస్, అది ర్యాట్ రేస్, ఇంకా అది వేరే ఉంటుంది. సరే, ఈ క్లాస్ అంతా నేను అసలు ఈ టైప్ కాదు, క్లాస్ స్పీకర్ టైప్. మీరు నన్ను క్లాస్ స్పీకర్లా చేస్తున్నారు మీరు. కానీ జెన్యున్గా ఓన్గా ట్రై చేయండి అబ్బా, రోజుకి ఒకటి చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఇంప్లిమెంట్ ఏ ఇటరేటివ్ పేజ్ ర్యాంక్ గ్రాఫ్ algorithm in MapReduce. Page rank can be implemented by iterating a MapReduce job until the graph has converged. The mappers are responsible for propagating the node page rank values to their adjacent nodes, and the reducers are responsible for calculating the new page break values for each node, for recreating the original graph with the updated page rank value. So page rank అనేది విన్నారా? వాట్ ఈస్ పేజ్ ర్యాంక్? మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, నేనే చెప్పాను అనుకుంటా. పేజ్ ర్యాంక్ అంటే పేజ్ ర్యాంక్, పేజ్ ఫాల్ట్ వెళ్ళేదా? పేజ్ ఫాల్ట్. ఓకే, let me give you one example.
ఓకే, చూడండి. చూడండి, వినిపిస్తుందా? ఓకే, చూడండి. పేజ్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రీసెర్చ్ పేపర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది. లైక్ ఆర్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇమేజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇమేజ్ సర్చ్ చేసిన తర్వాత మీరు క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఐ మీన్ వేరే ట్యాబ్ లో ఆ ఇమేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? అలా మీరు మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక ఒక రేంజ్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ద వెరీ నెక్స్ట్ అంటే ఒక 25 ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేస్తారు అలాగా. ఓకే, 25 ట్యాబ్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. 26th ఇమేజ్కి వచ్చేసరికి మీకు ఏంటి క్రాష్ అవుతుంది అప్లికేషన్. ఎందుకు క్రాష్ అవుతుంది? బ్రౌజర్కి ఉన్న కెపాసిటీ ఫిల్ అయిపోయింది. ఓకే, అంటే మీరు డేటా రిక్వెస్ట్ చేశారు బట్ డేటా రాలేదు, క్రాష్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ కెపాసిటీ. అప్పుడు మీకు ఆ క్రాషింగ్ ఎప్పుడైతే క్రాష్ అవుతుందో దాన్ని మనం పేజ్ ఫాల్ట్ అంటాం. ఓకే, పేజ్ ఫాల్ట్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, అండ్ దెన్ వన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేజ్ ర్యాంక్. పేజ్ ర్యాంక్ మీనింగ్ ఏంటి? మీరు మల్టిపుల్ లింక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ద వెరీ ఫస్ట్ లింక్ ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఐన్స్టీన్ అని ఉంది. ఐన్స్టీన్ సర్చ్ చేస్తే వెరీ ఫస్ట్ వికీపీడియా ఒక లింక్ వస్తుంది. ఎందుకలా వికీపీడియా ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా ఐన్స్టీన్ సర్చ్ చేస్తారు అనుకోండి, ఫస్ట్ వచ్చే లింక్ మీకు వికీపీడియాది వస్తుంది, ఐన్స్టీన్ వికీపీడియా అని చెప్పి. ఎందుకు వికీపీడియాది ఎందుకు వస్తుంది? ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందా మీకు వికీపీడియానే ఎందుకు వస్తుందని? మిస్ అయ్యాను నేను, చెప్పండి. ఎందుకు అని తెలియదు, అందుకే అడుగుతాడు ఎందుకు తెలియదు అని. సింపుల్ లాజిక్ అబ్బా, మోస్ట్ విజిటెడ్. ఓకే, మోస్ట్ విజిటెడ్ అంటే ఐన్స్టీన్ కోసం ఎవరైతే సర్చ్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా చూసింది వికీపీడియానే ఆయన కోసం చదవడానికి. సో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ఆ మిగతా పేజెస్ కంటే ఎక్కువ వ్యూడ్ కాబట్టి అది టాప్ ప్రయారిటీలో ఉంటుంది. ఓకే, సో అది అనమాట మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అంటే ఆ పేజ్కి ర్యాంక్ 1 ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉంది అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉండడం వల్ల అది టాప్ రేటెడ్ టాప్ ర్యాంక్డ్ పేజ్ అని. సో అందుకనే ఫస్ట్ వస్తుంది, ఫస్ట్ పాపప్ అవుతుంది. సో ఏదైనా మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు టాప్ ర్యాంక్డ్ పేజెస్ మాత్రం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అవి పాపులేట్ చేస్తుంది. సేమ్ మీకు గూగుల్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక 20-30 పేజెస్ ఉంటాయి కిందన. ఓకే, అవన్నీ కూడా అవే ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టే అన్ని డిఫరెంట్ పేజెస్లో అరేంజ్ అవుతుంది. లేకపోతే ఈ పేజ్లో ఉండాలి అలా ఉండదు బేసిక్గా. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మ్యాథ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మ్యాథే. సో అది టాప్ వ్యూడ్ అని డిఫరెంట్ పేజెస్లో ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ పేజ్ ర్యాంక్ అంటే. నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ ఎవ్రీ ఆల్గరిథం స్టార్ట్స్ విత్ మెయిన్. ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఒక మ్యాప్ తీసుకున్నా, మ్యాప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ గ్రాఫ్ నోడ్. గ్రాఫ్ ఎందుకు చెప్పండి? స్ట్రింగ్ అంటే మనకు కావాల్సిన కీ, గ్రాఫ్ ఎందుకు? ఇది పేజ్ ర్యాంక్ అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి లింక్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఆ లింక్స్ అన్ని ట్రాక్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు, ఓకే, దాని నుంచి ఆ వెబ్సైట్లో ఇంకొక పేజ్కి లింక్స్ ఉంటాయి కదా, హోమ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఆ లింక్స్ కూడా ట్రాక్ చేయడానికి మనం గ్రాఫ్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ అనేది నా మెయిన్, దాని గ్రాఫ్ అనేది నా వాల్యూ, కీ వాల్యూ. సో నేను ఇంత గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇనీషియల్ ర్యాంక్ 1/0 అంటే ఏంటి? సమ్ ఇనీషియల్ గా ఒక ఏదో ర్యాంక్ ఇవ్వాలి. సో ర్యాంక్ 1 ఆర్ 0 ర్యాంక్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాం, జస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అంతే. సో నథింగ్ బట్ ఇనిషియలైజేషన్.
ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, నా గ్రాఫ్ నోడ్కి 4 డిఫరెంట్ నోడ్స్ కనెక్ట్ చేశాను. అంటే ఏంటి, నా మెయిన్ బ్రౌజర్లో నా మెయిన్ బ్రౌజర్ నుంచి 4 డిఫరెంట్ లింక్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి. 4 డిఫరెంట్ లింక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఆ లింక్స్ ఇవి. ఓకే, ఆ 4 డిఫరెంట్ నోట్స్ 4 డిఫరెంట్ లింక్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేశాను, లింక్స్ క్రియేట్ చేశాను, కానీ లింక్స్ కనెక్ట్ చేయాలి కదా, కనెక్ట్ చేశాను. అవుట్ లింక్స్ అనేది నేను డిఫైన్ చేసుకున్న వేరియబుల్. ఎక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాను, చూడండి, పేజ్ ర్యాంక్ అవుట్ లింక్స్ అని నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను నా గ్రాఫ్ నోడ్. ఓకే, లింక్ లిస్ట్ అనేది మనం నోడ్ అండ్ వాల్యూ అని మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా, అలాగే గ్రాఫ్ నోడ్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఏంటి, నా పేజ్ ర్యాంక్ అవుట్ లింక్స్ అనేది నా గ్రాఫ్ నోడ్ లో వాల్యూస్ అండ్ లింక్స్ అని చెప్పేసి, పేజ్ ర్యాంక్ అనేది వాల్యూ, లింక్స్ అనేది నోడ్, నెక్స్ట్ నోడ్ అని అలా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, వన్స్ నోట్స్ మధ్య కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత నేను నా గ్రాఫ్ లోకి పుష్ చేశాను ఒక్కొక్క నోడ్. ఓకే, పుష్ చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ బేసిక్ గా కొన్ని పారామీటర్స్ పెట్టుకున్నాను. డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్, కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ అండ్ మాక్సిమం ఇటరేషన్స్ అని చెప్పేసి. సో మాక్సిమం ఇటరేషన్స్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ లింక్స్, మల్టిపుల్ లింక్స్ ఉంటాయి కదా పేజెస్ లో పేజెస్, ఆ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అని చెప్పి దాని మీనింగ్. సో 100 బై డిఫాల్ట్ ఒక యావరేజ్ నెంబర్ ఇచ్చుకున్నాను. దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇది మనం బ్రౌజర్ నుంచి పెట్టొచ్చు, లేకపోతే మనం ఎక్స్ప్రెసివ్ గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో నేను ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెసివ్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నాను. కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏంటి, కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ కనుక్కొని చెప్పండి. సర్చ్ చేయండి, కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏంటో సర్చ్ చేయండి, సర్చ్ చేసి చెప్పండి. అండ్ దెన్ డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో కూడా సర్చ్ చేయండి. డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్, డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ సర్చ్ చేస్తున్నారా? డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రీడిఫైన్డ్. కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అని చూస్తున్నారా, దానికి వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది చూడండి. డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ పేజ్ ర్యాంక్ అల్గరిథం అని కొట్టండి, ర్యాంక్ అల్గరిథం అని కొట్టండి. అలాగే కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ ఇన్ పేజ్ ర్యాంక్ అల్గరిథం అని కొట్టండి, పేజ్ ర్యాంక్ అల్గరిథం కొట్టండి. సర్చ్ చేశారా? ఏమొచ్చింది? అవుట్కమ్స్ అనడానికి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్, వాటికి వాటి కోసం న్యూమెరికల్ మెథడ్స్ ఆపరేషన్ యూస్ చేసి ఓకే, అవన్నీ మీరు చదవం, కానీ మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి. ఆల్గరిథమ్స్ ని ఇటరేటివ్ ఆల్గరిథమ్స్ చేస్తుంటారని, అది ఇటరేటివ్ ఆల్గరిథమ్స్ లో యూస్ చేస్తాం. అంటే అవుట్కమ్ దగ్గరగా ఉన్నది అనుకుంటే అట్లా ఆల్గరిథమ్ స్టాప్ చేస్తాం. ఇది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాల్యూ ఇచ్చాక దానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఆల్గరిథమ్ 85% యాక్యురేట్, నియర్ బై.
కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ 0.01 దానికి వేరే మీనింగ్ ఉంది. ఎలా సెర్చ్ చేశారు మీరు చెప్పండి. సెర్చ్ చేశారా అందరూ? సో అది ఎక్కడైతే మనం స్టాప్ చేయాలో దాన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. మీకు ఈ పర్టికులర్ ఏంటి థ్రెషోల్డ్ ఏమొచ్చి నియర్ బై రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ చేస్తుంది. అదేంటో క్లియర్ అవుట్పుట్ చూపిస్తాను చూడండి. సో కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ నుంచి మీకు ఎక్కడైతే స్టాప్ చేయాలో అక్కడ చూపిస్తాను. అంటే ఇది ఈ లిమిట్ అని చెప్పేసి. మీరు చూసారా? ఏమర్థమైంది? Stop చేసినప్పుడు అది stable గా ఉంటుంది. మీరు చూసారా? అర్థమైందా? కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏంటి? చూసారా? ఏమైనా అర్థమైందా? డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? కన్వర్జెన్స్ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏంటి? లైక్ అంటే ఎలా? నెక్స్ట్ అనలైజ్ చేస్తాయి, తర్వాత మేనేజ్మెంట్, ప్రాసెసింగ్, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్. డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ వేరు. ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టర్ ఇది వేరు. డాంపింగ్ ఇది. ఈ ఫ్యాక్టర్ వేరు, ఇది వేరు. ఓకే చూడండి. సో డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మన నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఆ ఇటరేషన్స్ లిమిట్ చేయడానికి వాడతాం. ఓకే, కన్వర్జేషన్ థ్రెషోల్డ్ అనేది మనకి అంటే యాక్యురసీ లాగా వర్క్ అవుతుంది సమ్వేర్. సో అది ఎలా యూజ్ చేస్తాం కోడ్లు అనేది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు నా పేజ్ ర్యాంక్ అల్గోరిథం ఏం చేస్తుంది? ప్రతి పేజ్ కి నాకు ఒక ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటి? ఇది నా మోస్ట్ యూజ్డ్ పేజ్, ఇది నా లీస్ట్ యూజ్డ్ పేజ్ అని ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది. ఆ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు నా ఎంటైర్ గ్రాఫ్ ఈ డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్, కన్వర్జేషన్ థ్రెషోల్డ్ అండ్ మ్యాక్సిమైజేషన్స్ ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నా పేజ్ ర్యాంక్ అల్గోరిథం ఎలా వర్క్ అవుతుంది? క్యాలిక్యులేట్ పేజ్ ర్యాంక్ అల్గోరిథం ఎలా వర్క్ అవుతుంది? నా కరెంట్ గ్రాఫ్ ఎన్ని ఇటరేషన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఇటరేషన్స్ నా కరెంట్ గ్రాఫ్ ఇటరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ 100 ఇటరేషన్స్ అని చెప్పాను, అంటే 100 టైమ్స్ ఇటరేట్ చేయాలని చెప్పాను. సో ఈ 100 ఇటరేషన్స్ లో ఏం చేస్తుంది? ప్రతి ఇటరేషన్ లో ఎన్నైతే పేజెస్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయో దానికి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని అలొకేట్ చేస్తుంది. అంటే నా ఫస్ట్ పేజ్ లో ఎన్నైతే లింక్స్ ఉన్నాయో ఆ లింక్స్ అన్నిటికీ మ్యాప్ లో పెట్టుకొని దానికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ 111 అలొకేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? నా రెడ్యూస్ ఫేస్ ఏం చేస్తుంది? ఇందులో రిపిటేటివ్ ఒకటి ఉన్నాయి, దాన్ని రిపిటేటివ్ గా అక్యుములేట్ చేస్తుంది. సోలోగా ఏమన్నా దానికి 1 అనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది కన్వర్జెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏంటి? నా కన్వర్జెన్స్ వాల్యూ ఎంత? 0.0001 086
0.0001. చూడండి నా కన్వర్జేషన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, హ్యాస్ కన్వర్జ్డ్ అని ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది. ఆ ఫంక్షన్ నా ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ అండ్ దెన్ నా న్యూ గ్రాఫ్, ఈ రెండింటి మధ్యన నేను థ్రెషోల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ థ్రెషోల్డ్ నాకు హ్యాస్ కన్వర్జ్డ్ అని చెప్పి ఈ ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది. ఇది ఏమంటుంది, నా ప్రీవియస్ ర్యాంక్ గ్రాఫ్ ఐ మీన్ నోడ్ తాలూకా ర్యాంక్ మైనస్ నా కరెంట్ నోడ్ తాలూకా ర్యాంక్, ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే ఆ రెండింటి మధ్యన డిఫరెన్స్ నా థ్రెషోల్డ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు నేను నా ర్యాంక్ మార్చాలి, ఆ రెండు పేజెస్ కి స్వాప్ చేయాలి ర్యాంక్ అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ ఒక పేజ్కి ఒక ర్యాంక్ ఉంది, ఇంకో పేజ్కి ఇంకో ర్యాంక్ వస్తుంది. ఈ రెండు ర్యాంక్స్ కంపేర్ చేయాలి మనం. ఆ కంపేర్ చేయడానికి థ్రెషోల్డ్ ఎంత ఉండాలి, 0.0001%. అంటే ఆ థ్రెషోల్డ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటేనే ర్యాంక్ మార్చు, లేకపోతే ర్యాంక్ మార్చొద్దు అని మన మీనింగ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దేంతో మ్యాచ్ అవుతుందో, రెండు పేజెస్ కి ర్యాంక్ థ్రెషోల్డ్ మారితేనే మారు, లేకపోతే లేదు అని. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి కన్వర్జన్ ట్రూ అయిందో అప్పుడు మళ్ళీ మారిపోతాయి రెండు పేజ్ తాలూకు ర్యాంక్స్, అండ్ ఇటరేషన్ ఒకటే అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, అండ్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇటరేషన్. అలాగే సెకండ్ ఇటరేషన్ లో సెకండ్ పేజ్ ఉన్న అన్ని లింక్స్ ఓపెన్ అయ్యి ప్రతి లింక్ లో కూడా ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెండు పేజెస్ కి ర్యాంక్ మళ్ళీ మ్యాథ్ డాట్ ఏబిఎస్ అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ రెండు ర్యాంక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దేనికైతే థ్రెషోల్డ్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉందో దానికి కన్వర్జన్స్ అప్లై చేసి స్వాప్ చేస్తాం ర్యాంక్స్. సో అలాగా ప్రతి లింక్ కి ఒక ర్యాంకింగ్ అప్లై చేసి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ర్యాంక్ ఫైనల్ గా మీ వెబ్ బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే చేస్తాం అన్ని లింక్స్. అది ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో కన్వర్జన్స్ అది అలా వర్క్ అవుతుంది, థ్రెషోల్డ్ అలా వర్క్ అవుతుంది. ఏమైనా అర్థమైందా బ్యాక్గ్రౌండ్? సో మీకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు అర్థమైతే అది డీబగ్ చేసినప్పుడు ఎలా మారుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అండ్ దెన్ వన్స్ మన ఫైనల్ కన్వర్జేషన్ ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేట్ పేజ్ ర్యాంక్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ ప్రింట్ ఆల్ ద పేజెస్ విత్ ఆల్ కరస్పాండింగ్ ర్యాంక్స్. అది చూడండి ఎలా ప్రింట్ అయింది. నోడ్ ఏకి ర్యాంక్ ఇది, నోడ్ బికి ఇది, సికి డికి హై ర్యాంక్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫార్చునేట్లీ హై ర్యాంక్ ఏకి వచ్చింది కాబట్టి ఏ ఫస్ట్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0.001% ఉండాలి, ఐ మీన్ ర్యాంక్ చేంజ్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ మూడింటికి సేమ్ ర్యాంక్ వచ్చిందో బేస్డ్ ఆన్ కీ వాల్యూ అది సార్ట్ అయి డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? చూడండి ఫాస్ట్ గా. క్యాల్కులేట్ పేజ్ ర్యాంక్ అల్గోరిథం ఇదే లాజిక్. ఇది ఒకసారి ప్రాపర్ గా చూడండి, ఏం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.
ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి. ఈ రెండు కూడా సేమ్ మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ అల్గారిథమే అప్లై చేయాలి. సో ఈ రెండింటికి నేను మీకు రిసోర్స్ ఇచ్చా, అంటే ఒక వీడియో లింక్ ఇచ్చాను. అది మీ లైక్ మీ క్లాస్మేట్స్ మీతో షేర్ చేస్తారు. ఆ వీడియో లింక్ చూసి ఇది మీరు అప్లై చేయాలి. ఓకే, దీనికి సొల్యూషన్ కూడా నేను తర్వాత ఇస్తాను, బట్ ఆ వీడియో లింక్ చూసి మీరు అప్లై చేయాలి. అది ఏంటో అని డిస్కస్ చేస్తాను. దాని తర్వాత వీల్ స్ట్రీట్ అవే గో టు ఇన్స్టలేషన్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీబడి ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ విల్ డూ దిస్ ఇన్స్టలేషన్. అదర్వైజ్ అది కూడా మీకు వదిలేస్తాం. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే నాకు తర్వాత కాంటాక్ట్ అవ్వండి, నేను చెప్తాను అది చేయాలో. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? పర్ఫార్మ్ ఎఫిషియెంట్ సెమీ జాయిన్ ఇన్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. Perform a semi join by having a mapper's load a bloom filter from the distributed cache, and then filter results from the actual map reduced data source by performing membership queries against the bloom filter to determine which data source records should be emitted to the reducer. అంటే ఒక డేటా సెట్ ఉంటుంది, ఓకే, విచ్ హ్యాస్ బ్లూమ్ ఫిల్టర్స్ డేటా. ఇందులో ఒక ఫిల్టర్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ లో మన రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి. రిపీట్ కాని వాల్యూస్ మనం యాక్చువల్ గా మన మ్యాప్ త్రూగా ఇవ్వాలి. రిపీట్ అయిన వాల్యూస్ రెడ్యూసర్ త్రూగా ఇవ్వాలి. సో మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూసెస్ ఎక్కడ వాడతాం ఇక్కడ అనేది మీ క్వశ్చన్. ఓకే, దీన్ని నేను ఆల్రెడీ రిసోర్స్ ఇచ్చాను ఒకటి. ఓకే, ఆ రిసోర్స్ చూసి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఓకే, అర్థం కాకపోతే అప్పుడు నన్ను అడగండి. ఓకే, ఇది మీకు అసైన్మెంట్ మీరు చేసుకురావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అల్గోరిథం విత్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. ఈ అల్గోరిథం ఇంతకు ముందు ఇందాక చెప్పిందే ఇక్కడ కూడా. ఓకే, సో మీ 10th ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. ఇన్స్టాల్ అండ్ రన్ పిగ్ అండ్ దెన్ రైట్ పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్ టు సార్ట్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఇది మీ 10th ఎక్స్పెరిమెంట్. సో సిమిలర్లీ హడూప్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసామో పిగ్ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. పిగ్ అండ్ హైవ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి. సో పిగ్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఆ ఇన్స్టాలేషన్ రిసోర్స్ ఇందులో పెట్టాను ఈ లింక్ లో. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటి అని ఉంది. ఇన్స్టాల్ చేసి సార్ట్ చేయాలి వాల్యూస్ సార్ట్ చేయడానికి మీరు రాయాలి అల్గోరిథం. ఓకే, ఆ రిసోర్స్ పెట్టాను, అది కంప్లీట్ చేసుకొని రండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? సో ఈ డాక్యుమెంట్ ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేశాను, మీ దగ్గరకు వస్తాయి తర్వాత చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎవరికైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? ఎవరైనా ట్రై చేశారా ఇప్పటికే? హడూప్ ట్రై చేస్తారా ఇప్పుడు? ఫాస్ట్గా 10 minutes ఫాస్ట్గా ట్రై చేయండి.